Hello, welcome to the marvelous yet slightly unhelpful guide to 50/50. Who is 50/50? In this guide, you'll get a quick overview of the group and the members from my own perspective. Would you be a 20, a new fan, or just curious? I hope this video can at least entertain you a little. 네, 저희 인사드리겠습니다. 둘, 셋. 안녕하세요, 50/50입니다. 라이브로 부탁드리겠습니다. 50/50 is a 5 members girl group based in South Korea under the label Attract. The group name means 50 versus 50, a 50/50 chance between dreams and reality. It's about balancing hope with the real world. And when the members and fans come together, they make a perfect 100. Like this, see? What are the odds of living in a pretty but odd world? The chances are 50/50. 50/50's official fandom name is 20. The name comes from 50 mirrored into 20, symbolizing how the group and their fans always face each other connected in every moment. 쿠키. 쿠키 말고. 20. 쿠키. All right, the boring technical stuff is out of the way. Don't worry, there'll be more later. But for now, let's get to what you're really here for, the members. Let's begin with the eldest, Kina. 네, 안녕하세요. 키나입니다. Kina naturally takes on the role of the older sister, always watching over the members and making sure they're cared for. 짜잔. 우리 샬리언? 잘도 짠다, 우리 샬리언? 포도파트가 있네. 우와! 언니가 쏜다! 예! 됐어, 언니! 먹고 싶은 거 다 먹어! 우와! 너무 예쁘다, 오늘 샤넬이. 샤넬 웃는 게 오늘따라 너무 예쁘네요. 맞아요. 너가 가장 행복한 하루를 보냈으면 좋겠다, 샤넬. 근데 언니 이것도 생각해야 돼요. 지금 테나가 갖고 있는 옷 대부분 언니가 사준 옷이잖아요. 아, 그치. 그러니까 그래서? 테나가 옷이 한국에 올 때 아예 없는 거예요. 그래서 제가 테나를 데리고 홍대인가? 홍대를 갔어요. 연습을 진짜 열심히 했는데요. 너무 힘들어요. 테나 오즈모 찍고 있어? 응. 안녕, 키나선 언니. 생일 축하해. 진짜로요? 응. 너 생일이잖아. 잠깐 출연. 진짜요? 오즈모 출연. 제가 갖고 싶었거든. 감사합니다. Anyway. Alongside her caring side, Kina carries a strong T personality, which stands out even more in 50/50, where she's surrounded by F types. 부모님 만나서 저희가 방금 직전에 부모님을 잠깐 뵙고 왔거든요. 진짜 오랫동안 이거 보고 나는 고생했어. 너무 놀래. 고생했어. 저희 멤버들이 이렇게 정말 너무 많이 노력을 해와서 또 이렇게 또 값진 눈물이지 않았나 싶어요. 저도 지금 감회가 새로운데요. 지금 어렸을 때 꿈을 드디어 이룰 수 있게 돼서 너무 행복하고 괜찮아, 고생했어.
저희 멤버들 이렇게 사실 무대에서 울컥울컥한 순간들이 정말 많았을 거라고 생각해요. 저도 그렇고. 네, 멤버들이 또 마지막에 무대를 완성시키고자 좀 울음을 조금 계속 참고 무대를 완성시켰는데 좀 긴장이 저희도 이제 백스테이지에 내려오면서 대기실에 오면서 긴장이 좀 풀려서 이렇게 됐는데 네, 그리고 두 번째 언니가 현실적이에요. 장점인가요? 네, 그래서 제가 너무 부이라서 언니가 되게 잘 잡아주고 너무 좋아요. 소가 서울 가면 뭐 했었죠? 소가 서울 가면 소가 서울 가면 그냥 서울에 있는 사람이 먹지 않을까? As the leader of 50/50, Kina anchors the team with her presence and experience, while adding color to the music as a rapper and vocalist. 앞으로 어디까지 나갈지 체크해놓고 바로 그 제자리 갈게. 난 내가 뱉은 말 다시 주워 담지 않아 언젠가 네가 파고지는데 나를 가져가면 누가 나니까 그냥 부럽다고 하면 돼 조금 두고 말해 부럽다고 나는 너 부끄럽다고 말해 무대 위에 서면 아무것도 안 보인대 무겁게 느껴지는 말까지 네 머리 위로 쏘고 있는 스파일라이트 갑자기 지갑이 차진 너의 발톱 떨리는 살까지 서울은 농대 난 당근질 라이프 속까지 뜨겁다고 차갑지 내 표에 난 한국 넌 짝퉁 Stay in this feeling 두 눈이 마주친 꽃잎들도 춤추듯 날아가 마치 우린 한 폭의 그림 같아 Beautiful work of art. Yeah, Kina looks like the cool, responsible leader. But trust me, she's also completely random and cracks everyone up when you least expect it. 일단 언니는 네이비 옷이에요. 네이비! 네이비. 네이비! 저는 블랙이에요. 네이비! 블랙. 오케이. 20 is for 50. 50. 50-50. 50-50, okay? Understand? Yeah. Thank you. 아니 왜 가습기 마스크라서 얘를 뜯으면요 그 솜을 물에 적셔서 이 마스크 안에 넣으면 그 물에 적시는 거예요? 네. 저는 그냥 비행기에서 그냥 마스크만 봤어요. 진짜요? 그럼 소용이 없네요. 그럼 이거 써도 돼요. 아 몰랐어요. Now let's talk about Chanel Moon. 우선 이름 문 샤넬 맞나요? 땡. 토마스 문 샤넬. 토마스 샤넬 문입니다. 땡. 네. 따단. 안녕하세요. 뷰티뷰티의 문 샤넬입니다. As the group's second eldest, Chanel Moon's got that cool big sis vibe. But don't let that fool you. She's also the biggest goofballs in the group. Whether it's her quick wit or random jokes, she's always making everyone laugh. 근데 이렇게 행동만 약간 드라마처럼. 왜. 내가 지금 마피아 더지거든? 어떻게 됐어? 죄송합니다. 아, 네. 아니, 그까지 해야지. 다음지. 카트. 오늘도 기차가 왜 이래? 사장님 안녕하세요. 어떻게 됐어? 그게 못 잡았습니다. 죄송해요. 아 스트레스. 괜찮아요. 죽었다. 아 방금 진짜 웃겼어요. 이게 편지 그 OST도 넣어주세요. 아 진짜 웃겼어요 방금. And of course, talking about Chanel, we can't forget Barry, the little duck from the SOS music video that somehow became her unofficial sidekick.
굳었어요. 저도 굳었어요. 약간 자세 비슷하지 않아요? 저 방금 우리 이렇게 마주치면서 웃는 편을 줘야 되는데 찐웃음이었거든요. 너무 귀여워요. Chanel's got this fun little habit of doing boy group versions of their dances. Same choreo, but with extra power and attitude. It's such a Chanel thing. And keep that in mind, all right? You'll see why later. 언니 최고. 우리 팀 보이그룹 춤 진짜 잘 멋있다. 잘 춘다. 우리 보이그룹인가 봐요, 네? 안녕하세요, 보이그룹 삐띠삐띠입니다. 안 돼요. 이거 나가면 진짜 웃기겠다. 제가 보이그룹 버전 있거든요. 이제 SOS. 아, Now, Chanel isn't just a singer, she's what we call multi-talented. Like, seriously, this girl can do everything. One of her hidden skills? She loves to draw and paint. 이거 랄론에 제가 만들었는데 제가 했어요. 아 그때 그거 You made this one? I painted this. And that's not all. Chanel also plays the guitar. So don't leave me hanging alone again. Don't leave me hanging. Oh, where'd you go? Alley Rose. Oh, where'd you go? Oh, don't leave me hanging alone again. I thought that I was your only friend. Oh, where'd you go? Alley Rose. Oh, where'd you go? And third, she's all about covering choreos from boy groups, putting her own fun twist on them. Remember when she made those boy group versions of their dances? That's pure Chanel energy right there. Chanel also just loves to dance, not just her group's choreos, but covering dances from other artists too. Back when she was a teenager, she even took part in a broadcast K-pop cover show, showing off her moves to a wider audience. There are tons more clips we could show, but I'm sure you get the idea. Oh, and she raps too, by the way. 네, 한번 해보겠습니다. Summa you assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, innovative, and I made a rubber so that anything you say is celebrating. Cause I know the way to get it motivated. I make elevating music, you make elevator music. Oh, he's too mainstream. Well, that's what they do when they get jealous, they confuse it. All right, I'll stop here before this turns into a 5-hour Chanel appreciation seminar. Last thing you need to know, she's a main vocalist. 여기도 있거든요. You're still in my head.
방금 예원한테 완전 이따 봐요, 트웬이. 안녕, 트웬이 안녕. This is Yewon, the certified cutie of 50/50. Always cheerful, always bright, basically the group's very own Pookie. She has this natural, cheerful vibe that just lifts the room, whether she's laughing at something silly, making little jokes, or just being her bright self. She's the kind of person who can turn an ordinary moment into something warm and fun. 국적 한국. No. 어디세요? 누구세요? 일단 귀여워요. 너무 귀여워요. 웃음이 많다. 좀 많긴 해요. 항상 웃고 있어요. 점점 올라가요. 네. 그 다음 소리가 없어. 샀어요. 겨울 여자. 뒤에 받치고 할수 있다. 오늘 이따 쉴 때. 뭘 쓴 거야? 아직 보면 안 되죠. 그래? 뭐야? 나 고백 편지? 일단 한번 확인해 보겠습니다. 제가 언니 김치국을. 아닌가? 기다릴게요. 노래가 근데 이게 뭐지? 사탕을 안 좋아한다는 소문이 어떻게 하셨어요? 나 사실 사탕을 잘 안 먹는데 이 향기가 너무 좋아요. Yuan's sense of humor is, let's just say, unique. Her jokes might not always land, but her laugh afterwards makes them funnier than anything. 나도 사고 저희가 아주 단단하게 겨울을 준비해 보겠습니다. 추웠대. 감기 걸리면 안 되니까. 추웠대. 추웠대. 트웬이 투어. 역시 우리야. 역시 저희는 이런 거 좀 잘 맞아요. 맞아요. 이런 개그 좀 좋아. 저희 저희 예원이 둘만. 없으면 힘들어요. 그러니까 저희 둘만 웃어요. 예원이 없었으면 저 진짜 혼자서 혼잣말 계속 하고 있어요. 혼자 이제 개그하고 아무도 반응 안 하고 그걸 보고 혼자 하고 아무도 안 웃고 저희의 일상이에요. 안녕하세요. 저는 뮤비 촬영장 이틀째고요. 방금 손예원이 손을 방해하고 갔어요. 일로 오시죠 한번. 잠깐 출연해주세요. 손만 출연하고 가는 거예요? 왜냐면 전 손예원이니까요. 여러분 엄청난 소식 알려드릴게요. 이거 얼마게요? $20래요. 대박이죠? 여기서도 여러분이 계시네요. 옆에서 지금 다 오 이러고 계세요. 짜잔! 언니, 제가 언니가 키 클 이유를 알려줄까요? 네. 언니 키나예요. 왜 아무도 안 웃어줘? Being the group's resident cutie means Yeon gets teased a lot, especially about her height, but that just adds to her charm. 안녕하세요. 안녕하세요, 키나 씨. 자, 오늘의 처음으로 키 맞춰주는 거 아니에요? 제가 항상 맞췄는데. 아니 좀 억울해요 조금. 그 저희 멤버들 이렇게 키 약간 이런 팬분들이 만들어주신 사진을 발견했거든요. 아니 저를 거의 이렇게 만들어주시고 아니, 근데 멤버들이 이렇게 있는 난 좀 거예요. 억울해. 나는 내가 태나보다 커. 아 맞아요, 언니가 더 크잖아요. 근데 제가 마지막에서 두 번째더라고요. 아니 이거 맞냐고. 아니 언니 제가 제일 억울해요. 저는 지금 없어요. 뱁새도 아니고 참새. 와. 너무 귀여워. 저는 이 팀에서 참새를 맡고 있습니다. 저희 계속 생각 중이거든요. 근데 지금 댓글로 추천 좀 부탁드립니다.
언니 방금 키가 갑자기 키가 커졌죠? 저 지금 까치발을 들고 있거든요. 요즘 테나 신발이 높아요. 저 지금 완전 아무 급이 없습니다. 핑계. 진짜거든? 잠깐만 나랑 자리 바꿔줄 사람 없어요 진짜로 진짜 없어요 진짜로 우리 축하해요 나 조앤이를 위해 제니 생각하면서 CG야 CG 크로마키야 크로마키 예원아 연기과잖아 아니 이거랑 무슨 상관이에요 연기 여기서 지금 드라마 찍고 있다 지금 그 반대쪽에 지금 트웬이 너를 기다리고 있어 너가 구해줘야 돼 트웬이를 기다리고 있어 아 빨리 와요 왜 나 혼자 있어 빨리 와 come on Yeon's not just adorable, she also shines as one of the group's lead vocalists. MOP 연기 아래 우리 햇살은 perfect diamond 어느새 익숙했던 smiling painted the stars in your eyes 바람에 안겨 dreaming 본인이 날 감싸워 beautiful work of art 예쁘기 in the morning I'm 예쁘기 in the night 너만 보면 super crazy 두근두근 got so vibe oh cause one that away 이대로 쉽게 버릴 순 없게 cause I can't take another heartbreak 너와의 마지막 페이지 상상들로 페이리 같은 하루부터 시작과 끝에 날 우릴 깨우는 sign 안녕하세요. Next up is Hana, the group's peaceful soul, the kind of person who smiles through everything and somehow makes it contagious. 지금 테나예요. 그쵸? 정말 잘했습니다. Beyond her calm and cheerful vibe, Hannah's also a musician at heart. Before joining 50/50, she had a solo career under the name Im Haram, where she wrote, composed, and performed her own songs. 깊은 잠을 잘 And when she's not lighting up the room with her music and endless smiles, Hannah's gliding through life on her skateboard, effortlessly cool and full of surprises.
From music to skateboards, she's amazing at it all. Just don't ask her to make dinner. 운동이 끝나고 어찌저찌 너무 처참하지만 닭가슴살을 올려왔어요. 이게 맞나? 저 요리 못하는 이미지가 돼버릴 것 같은데 그렇게까지 못하진 않아요. 근데 이쯤 되면 좀 못하는 것 같기도 해. 그래서 이 계란을 까볼게요. 계란 까는 건 저기 가서 해야지. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. With a voice that can hit the highs and pull at your heart, Hana takes the lead on the group's vocal moments. 그때 널 볼 때 터질 듯해 We can turn a bad day to a good time. Such a beautiful Adonis, and every time I'm astonished. I'm sorry for being so honest. Adonis, you're so beautiful. Can I get a minute all alone with you, boy? Painted the stars in your eyes. 바람에 안겨 dreaming. 보면이 날 감싸워. Beautiful work of art. Hold on, stay a little longer. 눈 감아도 그릴 수 있게 다 덧칠해둘래 today. 내가 사라져 볼게. 하나, 둘, 셋, 넷. 하나, 둘, 셋, 넷. 네. 내가 And wrapping up the lineup, we have Athena, the maknae of the group with that spark that always catches your attention. 저 여기 너무 오고 싶었거든요. 저희 분위기 너무 좋아해요. 짜잔. 언니 저희 그거 타요. 우리 저거 타요. 그거 타요. 그 라인이 진짜 진짜 길어. 아 진짜로요? 진짜 길어. 라인. 타고 싶어요. 가고 싶어? Maknae life comes with perks and a lot of teasing. Athena knows it well. 제가 오. 우리 막내 멋있는 척하네요. 멋있는 척. 우리 막내 언니미. 이게 엄청 옛날부터 완전 있었던 거니까 언제 만들었지? 엄청 한번 해볼까? 비쌀 것 같아. 2007년. 태나가 태어났을 때 만들어졌네요. 진짜 옛날 거네. 친구네, 친구. 동갑이다. 동갑. 태나야, 이건 너랑 동갑이야. 너 친구 있어, 여기. 너가 태어난 날에 얘도 태어났어. 이것도 07년에 태어났어. 축하해. 친구 생겼어요, 태나. 촬영장에서 만난 친구. 달리기 시합을 하셨다는 소문이 있던데요. 지금 말할 기회요. 다리가 빨리 안 뭐예요? 네? No, I don't want to give it to you. 자기가 I've seen it. Guys, insert 그 타이어가 좀 인서트 해주세요. 옆에서요. 보여줄게. 똑같지 않아? 신발까지 똑같아요. 신발이. 복수할까요?
17년 동안 처음으로 오는 대만입니. Outside the stage, Athena loves gaming, and she's got serious skills to back it up. 요즘 추천할 게임 하나 있나요? 여러분 제가 사실 네. F1 아시죠 여러분? 2020년부터 좋아하게 됐는데 네. 최근에 또 미국에 가서 그 VR 게임 했잖아요. 그래서 거기도 레이싱도 하고 그랬는데 F1 게임이 있더라고요. 생겼어요? 컴퓨터에. 네, 그래서 F1 24 게임을 다운로드 받아서 네. 이제 그걸로 해보려고요. 제 친구가 하는 거 봤는데 너무 재밌어 보이는 거예요. 그래서 제가 진짜 저도 해보고 싶어요. 근데 진짜 테나는 게임을 좋아하는데 또 잘해요. 진짜 이거 제가 인정해요. 진짜. 아주 멋있게. Last player standing. Boom! One enemy remaining. Idiots! One enemy remaining. What the? Barrier deployed. Deploying drone. One enemy remaining. Athena's basically a walking language pack. She speaks English, Korean, Swedish, and Chinese, and even knows a bit of Spanish on top of that. Like, give her a mic, and she could host a global fan meeting all by herself. So how many languages do you speak? I speak 4 fluently, and then I learned Spanish, like a mandatory language in school. In school. So Chinese, Korean, Swedish, English, and Spanish. Wow. Whoa. I can barely speak one. And I know. Okay, How do you got it. say like Hello? hi, my name is Athena in Swedish? Hej, jag heter Athena. Whoa. Don't let the Magne title fool you. Athena's vocals are no joke. Her tone's clean, smooth, and melts right into the track like it was made for it. Oh, when you say my name, I feel it. Oh, when you say my name, let it rise above all of the clouds. Oh, you'll always be my favorite sound. 몽글한 구름은 fly white 흐렸던 어제는 bye bye 포근한 하늘은 I'm fine a beautiful work of art. 남자처럼 가시는 엔딩이 넌 없을 거라 생각한 건지 몇 번을 겪어봐도 정되겠지. And oh, this feeling's not great. 혼자 이 밤을 버티지 못해. 'Cause I can't take another heartbreak. Midnight, specialista. Midnight, make it someday. 다 만난 순간처럼. It's a midnight, special midnight. 지금까지 50뷰티의 아테네였습니다. 바이바이. So, do you have a bias yet? If you do, drop it in the comments. I'd love to know. Now that we've met the members, let's dive into the nitty-gritty of 50/50's journey from debut up until now. I might mix up a date or miss a detail here and there, but stick with me. We'll get through it together. You might be wondering, wait, who's the rabbit? Don't worry, we'll get to it later. It all started with this video. When the Silhouette trailer dropped on July 23rd, 2024, fans basically turned into detectives overnight, trying to figure out who were the new members. After 2 weeks of suspense that felt like 2 years, the big reveal finally came. The lineup was unveiled, and each member showed up with their own intro video serving a style, charm, and just enough personality to make us instantly pick favorites. I'll let you all guess who's mine in the comments. It shouldn't be too hard to get it right. And just like that,
50/50 was ready to show the world what they were made of, and the vocal line that would become my favorite was born. On August 30th, 2024, the Starry Night music video dropped as a pre-release, with the song also available on streaming services. The vocals were stunning, the energy was fresh, and honestly, I instantly fell in love with it. That moment even inspired me to start this channel, just so I could share how much 50/50 means to me. I'll make the stars align. Here's a fun little fact you might not know. EJ is actually credited as a composer on that track. Yep, EJ, the golden K-pop demon hunter phenomenon themselves. Remember our little friend from earlier? Yes, the rabbit. 20s, you remember what a 20 is, right? Named it Toebuk. While unofficial, Toebuk has basically become 50/50's mascot, popping up in trailers, medley videos, and all sorts of content. It's the adorable companion fans can't get enough of. A week after the medley introduced us to their adorable mascot Toebuk, 50/50 released their album Love Tune on September 20th, 2024, alongside the music video for SOS, a moment that marked the true beginning of their journey. Can you hear my SOS? Oh darling, quick get out the truth in you, I'm you. The mini-album Love Tune came with 6 tracks: Push Your Love, Starry Night in both Korean and English versions, SOS in both Korean and English versions, and of course Gravity. And speaking of Gravity, it didn't just stop at being a fan favorite, it got its very own music video 1 month later on October 30th, 2024, which felt like an extra gift from the group. There's also a super cool rock version of Gravity that 50/50 have performed at award shows and festivals. Sadly, I can't include it here. I don't want this whole video getting blocked, but trust me, look it up for yourself. It is so worth it. A few weeks after the release of the Gravity music video, 50/50 kicked off their first ever US tour, the Love Sprinkle Tour in USA, in November 2024, a major milestone following the success of SOS. The tour began on November 27th at the Palace of Fine Arts in San Francisco and took the group through 8 cities before wrapping up in New York City on December 16th at Town Hall. The tour gave fans across the US their first chance to see 50/50 live. The tour also gave Chanel a precious chance to reunite with her family and friends after so long. She even got to spend Thanksgiving with them, and her family finally had the chance to meet her group mates. Welcome to my house. 여기 내 집이에요. 네, 저희 집 강아지입니다. 다리야. 팡팡. 안녕. 저도 오늘 처음 보는 거예요. 엥? 같이 봤어요, 저희 처음으로. 가라. 집 소개 좀 할. 자주 가보세요. 엄마. 해야 될 거 아니구나. 엄마. 친근하다. 3, 2, 1. Thank you. In the middle of their US tour, 50/50 surprised fans with the release of their digital single Winter Glow on December 9th. The single featured 2 tracks, When You Say My Name, which came with a full music video, and Naughty or Nice, which was showcased through a festive live clip. Oh, when you say my name, I feel it. Oh, when you say my name. You know I love Christmas, you know I do. I'll be by the fireplace here
forward to January 2025, and we got a rewired version of Love Tune, this time marking the return of our little friend, Tobook. The album came with fresh remixes, each one adding its own fun and interesting twist to the original tracks. But that wasn't all. Whispers of a full comeback had already started spreading like wildfire, and against all odds, those whispers became reality. Then came April 2025. Out of nowhere, a series of trailers started dropping, almost like a mini-movie split into 3 episodes. The first teaser arrived on April 1st, setting the stage with just enough mystery to get everyone talking. Over the next few days, the story unfolded piece by piece, each trailer adding new layers of intrigue and excitement. By the time the final episode hit on April 5th, fans were on the edge of their seats, convinced that something big was about to happen. 이번 미션에서 살아남고 싶으면 동정심 따윈 버려. 이해, 공감, 연민, 동정, 위로 따위는 이번 미션에서 금지다. 알았어? The 3 trailers all built up to April 7th, when the lyrics video for Perfect Crime finally dropped. That same day, the track was also released as a digital single on streaming platforms, marking the official start of a new era. The lyrics video for Perfect Crime was just the beginning of 50/50's new era. Soon after, it was announced that their album Day and Night was on the way, featuring 6 tracks in total. Pookie and Midnight Special serve as dual title tracks, one representing the day, the other the night. The album also includes Adonis, Work of Art, Heartbreak, and of course, Perfect Crime. The whole concept of Day and Night revolves around the duality between day and night, exploring 2 sides of emotions and moods in one album. 데이 노래들 들으면 되게 밝고 좀 귀엽고 재밌고 에너지 많은 노래들이에요. 그 나이트 같은 분위기는 조금 더 미스테리어스하고 시크한 감성적인 그런 밤에 다 감성 타잖아요. 약간 이제 갑자기 옛날 생각나고 울고 그러잖아요. 그럼 약간 그런 노래들도 있어요. On April 30th, 2025, the album finally dropped alongside the music video for Pookie. The track was instantly a hit, with its cute and playful vibe. The chorus? Yeah, it got stuck in everyone's head from the very first listen. Pookie in the morning, I'm your Pookie in the night. 나만 보면 super crazy, 두근두근, that's the vibe. Don't matter what I do, 하나 둘 셋, give me that cue. 그럼 your Pookie 헷갈려도 아는 사이. 근데 약간 데이다 보니까 좀 더 따뜻하고 신나는 그런 씬들이 많거든요. 그래서 나중에 팬이분들이 뮤비를 봤을 때 약간 그거를 생각하면서 좀 더 즐겼으면 좋겠어요. 네, 여러분 트루먼 쇼 영화를 아시나요? 네, 그 영화처럼 사실 저희 50마을이 조작된 마을인데요. 해나가 이 쿠키 마을을 만든 2 weeks later, fans were treated to the release of the Midnight Special music video, where Pookie captured the bright, playful energy of the day. Midnight Special flipped the mood. Darker, smoother, and a little more mysterious, it showed the night side of the day and night concept. The 2 title tracks together really highlighted the duality the album was built around. Light and fun on one side, cool and moody on the other. One another midnight special, make it a day. 너를 가득 채워 내 맘에 stay. 우리를 다 멈춰도 it's a midnight special, midnight special. 먼저 미드나잇 스페셜은 저희가 이제 이별을 앞두고 또 새로운 출발을 하기 위한 그런 전체적인 분위기가 있는데요. 데이랑은 다르게 나이트 컨셉이다 보니까 또 다른 시크한 무드를 보여드릴 수 있을 것 같습니다. 나이트 뮤비에서 보여주고 싶었던 감정은 사실 한 단어로 표현하기에 조금 어렵다는 생각이 들었거든요. 외로움이나 슬픔이 조금 섞여 있지만 또 그렇게까지 딥한 느낌은 또 아니면서 겉으로는 또 차분해 보이고 하지만 또 속으로는 막 감정이 요동치고 이런 복잡한 감정을 최대한 표정이나 눈빛을 통해서 보여드리고 싶다는 생각을 했습니다. Not long after, fans were treated to something truly special.
an unplugged series where each album track was reimagined live in the studio with a full band. One by one, the videos dropped, and every release felt like a gift. The raw, intimate setting only amplified their artistry, and fans were left in awe of the vocal power all 5 members brought to the table. 닿지 않는 너, but this one will hurt more. 닿지 않는 너, but this one will hurt more. Oh, this feeling's not great. 혼자 이 밤을 버티지 못해, 'cause I can't take another heartbreak. Oh. After that, it looked like the day and night era was coming to an end. Or at least, that's what we all thought. But remember that little detail I mentioned earlier in the guide? Chanel and her habit of making boy group versions of their choreographies. What seemed like just a small, fun quirk of hers suddenly became a game changer. Her boy group version of Pookie blew up online, sending the song viral and shooting it up the charts weeks after its release. Suddenly, everyone was doing the Pookie Boy group dance challenge. Even the members themselves couldn't believe how massive it got. And with that final story, it's time to wrap things up. To everyone who's been watching this guide, thank you so much. And an even bigger thank you for supporting 50/50. 그럼 지금까지 50/50였습니다. 지금까지 50/50였습니다. 지금까지 50/50였습니다. 지금까지 50/50였습니다. 지금까지 50/50였습니다. 둘, 셋. 감사합니다.